Мир вам! Мы вас приветствуем из Славянской Миссионерской Библейской школы из города Джексонвилл, штат Флорида. Наступил 2017 год, а это значит, что в нашу школу приехали новые студенты этого года. В нашем классе 2017 в этом году учатся 72 студента. Из них 35 парней и 37 девушек. Студенты приехали из Германии, Украины, ну и большинство, конечно же, приехало из Америки. Итак, давайте мы посмотрим с вами первые впечатления студентов о первых 2 неделях школы. Первые впечатления СМБС в эти первые 2 недели. Первой неделе мы со всеми познакомились, потому что здесь 74 человек, студентов, и как будто бы сейчас кажется, как будто бы уже 20 человек, потому что я почти всех знаю. Definitely speechless, I would say. I did not expect it at all, but God's already been working on each and every one of us. So far, so good with the prayers. Everybody's already getting so close to each other. It feels like we're all one big family. So I love the unity that everybody feels, you know, once we really get into a good prayer and we're, you know, all standing next to each other and just praying over each other, and we feel like that spirit in the room and the presence. Very, very exciting. Very different atmosphere. Because when I was at home and I was working at a job, I was doing college, I was doing something else, and then once you come to SMBS, it's just different atmosphere. Everything fits into your schedule where you have time to study, you have time to eat, you have time to fellowship, you have time to hang out, and you have time for everything, and it just comes down to one goal, and it's truly amazing. For the first 2 weeks, I'd have to say the biggest thing that I've noticed is how quickly this class came together as, like, you know, as men and women of God. Like within the first week, we were all just talking about, you know, our walks with Christ and our testimonies, and specifically like the guys' houses, like all automatically we just all like came together and started talking about, you know, where we came from, like how our life is back home and stuff. So it was really easy to relate, and through that, you know, through our testimonies and stuff, it was really easy to really get close to each other. I really like the atmosphere here, just like worshiping, and I really feel like I regained my relationship with God. Я вообще не ожидал, что такой класс будет классный, все духовно сильные, постоянно молимся, мы даже приготавливаем еще группы каждую среду, чтобы молиться, группы в Интенсивный, там молимся, потом четверг, потом прямо постоянно молимся. В этой последней неделе молитва набралась аж прямо наверх у меня. Так, это Виталий Ткаченко. Он приехал к нам из Украины, из Одессы. Правильно, да? Да, с Одесской области. Одесская область. Я как бы давно хотел попасть и в эту школу СМБС, и так дал Бог, что вот в этом году попал. Я как бы давно уже за этой школой наблюдаю через интернет, по Ютубу. Как бы я уже так многое что знал, и как приехал, все ожидания мои оправдались. Прекрасное время проводим здесь, изучая Слово Божие, предметы христианские, на чем основывается наша вера, то, что нужно нам для нашей жизни, для миссии. First impressions is a very loving environment. I mean, there's like a camaraderie, brotherhood, something you won't find in the world. Well, when I came here, there was a little bit of a kind of barriers here and there, but through the prayer groups and all the activities, they hands-on stuff, and just like we get to testify about how God's been good with us, and we get to find out personal stuff about each other, and we realize that, you know, we're not different from one another. There's a lot of similarities and parallels between my neighbor and my friends. Почему ты решила ехать в СМБС? To really find my calling, to get closer to God, and to build like a stronger prayer. I want to go on a mission for at least 6 months. That's my goal. So I came here because I was lacking some Bible knowledge. I was lacking the knowledge of God that I did not have. So when atheists came up to me, they were asking me questions which I could not answer. And so I came here to become Christ-like. And so that way I may follow him, and that way when I go to missions, I may tell other nations about him and spread the gospel. So to become a disciple of Christ. Yeah, I'm planning on going on missions. When I came here to SMBS, I really wanted to avoid Ukraine and Africa. I mean, I just did not want to go there. But now I truly believe that God is planning on sending me to Africa, and it's amazing. I'm planning on going to Africa for sure. На протяжении этих недель студенты уже прошли такие темы, как апологетика, библиология, евангелизм, молитва и пост. И очень-очень много информации о миссии.
Первая неделя была апологетика, да? Что ты больше всего запомнила из этого предмета? I learned a lot about just defending my faith and how important it is. For apologetics, one of the best things is just the fact that the whole thing is basing around defending your faith. And before I was always so nervous coming up to anybody who doesn't believe in a God or atheists or anything like that, because I didn't know the biblical knowledge to actually say oh, well, this is why this happens. So it was just really cool to really see the evidence behind the Bible and the truth of the Bible, and not just what we read, but also the historical evidence. We saw maps and stuff and actual dates and stuff proving. Библиологии лично для себя я взял. Иногда бывает так, что какое-то сомнение приходит, такое не совсем по поводу Слова Божия, как оно передавалось, как оно дошло до нас. И пройдя вот этот курс библиологии, я полностью утвердился, что Слово Божие дошло до нас безошибочно, что оно живо и писалось под вдохновением, божественным вдохновением через Божьих людей, которые были наполнены Духом Святым и передавали это Слово. Что ты думаешь вообще о людях здесь, об администрации, о церкви, может быть? Все свои люди, все знакомятся, все дружны здесь, все мирны, любят друг друга. Здесь есть любовь в этой церкви. God bless all the administration. They make our lives, a lot easier coming to class and organizing everything, Eli's a little scary. I don't tell him that, but, we're a little intimidated by him. But no, we honestly just love all the staff and all the teachers so far. At first, when I came into it, I saw rules as man, you know what I mean? We have a curfew, how old am I to have a curfew and stuff like that? But now, as we get into it, we're getting taught more of, the less obedience side into it and more of, what it's trying to teach us. It's trying to, build us up, and it's not trying to break us down. In the church as well, the pastor's always encouraging us every Sunday morning, to smile and to just be happy that we're here and take advantage of every moment. They're strict, but they're good. They serve a really, really good purpose. They make you structurally just formed. I look at rules like a skeleton system. Without a good strong skeleton, you're just gonna be a bunch of mush. На этом мы прощаемся с вами. Мы желаем вам мира в вашей семье, в вашей церкви. Мы благословляем всех наших партнеров, которые поддерживают нас и молитвенно, и финансово. Да благословит и сохранит вас Бог.